নমস্কাৰ মৰমৰসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2025 ইয়েৰৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈ হি এডেড লফটিলি pronouncing the word carefully find out the meaning of the underlined word ইয়াতে loftily যেটো আন্ডাৰলাইন কৰি থোৱা শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু হেতু হ'ব অপচন এ ইন এ সুপাৰিয়ৰ ৱে নেক্সট assertion reason based এটা কুৱেশ্যন আছে assertionটো দিছে according to the country inspector Marji was not responsible for her worst performance in geography এটো ঠিকই আছে শুদ্ধ আছে বাক্যটো ৰিজনটো কি দিছে the country inspector was able to detect what was responsible for her bad performance এটো শুদ্ধ হয় আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে আমি যদি চাও তেনেহলে অপচন হ'ব সি টু both assertion and reason are true and the reason explain the assertion correctly ঠিক আছে কাৰণ তাই যেটো বয়স আছিল সেই বয়সতকৈ হি কি বুলি কয় জিওগ্ৰাফি সেক্টৰটো অলপ বেছি বহাই থোৱা আছিল স্পিডটো ঠিক আছে গতিকে ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছিল কি ভুল আছিল তাই বেড পাৰফৰমেন্সৰ হেইটো গতিকে দুইটাই শুদ্ধ হ'ব আৰু অপচন সি টোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কি আছে মাৰ্জি ডিড শো উইথ এ চাই হোৱাট ডিড মাৰ্জি ডু উইথ এ চাই এটা যিকেইটা অপচন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপচন এ টোৱে হ'ব সি ইনচাৰ্টেড দ্য হোমৱৰ্ক ইন দ্য প্ৰপাৰ স্লট Next question number 4 আছে they called her name and she did not move who is the speaker ইয়াতে স্পিকাৰ কোন হয় বাক্যহাৰী কোনে কৈছিল হেতু উঠিছে আৰু ইয়াতে যিকেইটা অপচন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি ইজাবেল গ্লেনি নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ question number 5 লৈ statement based question the doctor advised to send Evelyn to a school specially designed for differently able child Statement 2 dice Evelyn was very happy with the advice and immediately complied with it. Statement যেটো 1 হয় সেটো শুদ্ধ হয় কিন্তু statement 2 টো কিন্তু শুদ্ধ নহয় গতিকে statement 1 is true but statement 2 is false option B হেতু হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ Next আছে who transformed Pungi into a Sehnai a barber option B Next assertion reason based question আছে Bismillah Khan represented the rich cultural heritage of India before the world community. শুদ্ধই হয় ৰিজনটো দিছে despite being a devout Muslim Bismillah Khan used to play the Sehnai every morning at the Kashi Biswanath temple. এটো শুদ্ধ হয় আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে অপচন এ টোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both assertion and reason are true and the reason explains the assertion correctly. Next, question number 8. The Namdang Stone Bridge is located in the district of Sibsagar. Statement based question ase Joymoti, mother of Rudra Singha, the Ahom king made her name immortal by her noble deeds. Eto শুদ্ধ হয়. Statement 2 ase Joymoti decided to save her motherland from the cruel Lora Raja by giving her life and save her husband as well. Eto শুদ্ধ হয় গতিকে both statement true. Both statement 1 and statement 2 are true hobo option D. Next ase Siba Subramania Iyer was called a rebel because yate ziketa option ase tare shuddho uttorto hobo option C. Thik ase he wanted to break social inequality. Next when was APJ Abdul Kalam born 1931 option B. Statement based question ase the small society of Rameswaram was segregated in different social groups etu shuddha statement 2 ase Lakshmana Shastri an orthodox brahmin was very conservative etu kintu shuddha nohoy gorige statement 1 is true but statement 2 is false option A to hobo yare shuddha uttor next akbahisu question number 13 ole the new teacher asked Kalam to shift his seat to the last row because etu reference my childhood dise etu hobo tomar option B he categorized the students according to social ranking next ase the main food of sloth bear is etu hobo tomar option B
15 which of the following options supports that a sloth bear has memory the bond of love reference to yate jikita option ase tare shuddha uttor to b to hobo Bruno could recognize the author's wife after 3 months of their separation. Next question, the distance between the author's house and the zoo at Mysore is kiman asile distance to 87 miles. Option C. Bruno had been sent to the zoo at Mysore. After that, the author's wife felt yate jikita option ase tare shuddha uttor to hobo option D worried. Two roads diverged in a yellow wood. The underlined word implies yellow wood to ki bujay autumn season or জংঘলক বুজায় অৰণ্যক বুজায় গতিকে অপশ্যন সি এ উড অফ অটম সিজন নেক্সট আছে এণ্ড লিভ এলন ইন দ্য বি লাউড গ্লেডৰ মিনিংটো বিচাৰিছে আৰু এইটো হ'ব ক্লিয়াৰিং অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ইন দ্য পয়েম দ্য লেক আইল অফ ইনিষ্ট্ৰি দ্য পয়েট পেন্স এ ডিজায়াৰ টু গো বেক টু এ প্লেচ ফুল অফ ট্ৰেংকুইলিটি এণ্ড পিচ দ্য পয়েট এক্সপ্ৰেছেছ ছাছ এ ডিজায়াৰ এটা যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি বিকজ হি ইজ ফেডেড আপ উইথ দ্য আৰ্বান লাইফ নেক্সট 21 জেমছ কিৰ্কআপ draws the concept of universal brotherhood in a particular poem included in your textbook Beehive. Now find out the poem in which Kirkup advocates as a noble idea. No men are foreign. Option D. Tarpisot 22. What does, according to the poet, violate the purity of the earth? No men are foreign. Here is the option ase. Option A to have the rivalry among people which leads to battle. 23. In the poem, A Legend of Northland, the woman refused to give Saint Peter any cake. This shows the woman's selfishness. Option C. Saint Peter felt very weak because of fasting. Option B. Next question, to the rhyme scheme of the poem A Slumber Did My Spirit Still Is. Etu ki asile mo kobita okonman pahorisu mo sabo lagibo etu mo tumalok comment section ya answer to sai lepini mo pin koi dim dei aru jodi tumaloke janat na hole comment koriba etu ya rhyme scheme tu ki asile mor kobita ro swa nai sai lepini mo etu comment ote di dim dei 26 choose the correct option in context of the lesson The Adventures of Toto. Assertion said the author's grandfather had great love for animals, yet he had to sell back Toto to the Tonga driver. Thike ase huddho ase. Reason said Toto was playful and often escaped from grandfather's house. Etu nohoy. Gotike assertion is true but reason is false to hobo yare huddho uttor. Next ase which one of the following is irrelevant in the context of the lesson The Happy Prince. Yete France option C hobo shuddha uttor. Next ase Prashant went to the block headquarters after 7 years of his mother's death. Why did he go there? Yete jikita option ase tare shuddha uttor to hobo option B to spend the day with a friend. What did Prashant's activities at the Red Cross shelter after the super cyclone reflect about his character? Etu hobo option C. He was dynamic, determined, and generous. Next 30. The story A House is Not a Home reflects. Etu okonman doubt ase. Jiki nohok etu D to hobo lage the social and economic problems a teenage boy encounters. Thik ase? Etu okonman doubt ase. Story to mo pahorisu. Thik ase? Next 31. The boy had to go to school just after a day of the accident of burning his house. Why did the boy go to school? Reference to A House is Not a Home. Etu option A. His mother compelled him to go. Next, C be here for long. Etu present perfect answer hobo. Gotike option C has been. I wish I can drive a truck. Etu past indefinite hobo. Gotike I wish I could. Option A. He cut the tree the day before yesterday to past indefinite. Option B, cut. Which of the following sentence is in future perfect tense? They should have they would have I shall have done this. Option C. Find out the appropriate preposition to fill up the gap. His father deals this grocery and he deals very politely this his customers. Etu প্ৰথমত ইন হ'ব কাৰণ ডিলছ ইন মানে ব্যৱসায় কৰা বেপাৰ কৰা বুজায় গ্ৰছাৰী বেপাৰ কৰে তাৰ দেউতাক আৰু যিবিলাকত কাষ্টমাৰ হয় গ্ৰাহক হয় সেই গ্ৰাহকসকলক খুব
নম্ৰ আচৰণ কৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিল উইথ হয় গতিকে অপশ্যন ইয়াতে কোনটো আছে প্ৰথম ইন বি সেকেন্ডটো উইথ অপশ্যন বি ইন উইথ ফাইণ্ড আউট দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰেপজিশ্যন টু ফিল আপ দ্য গেপ দ্য টেম্পল ইজ এডজেচেণ্ট টু দ্য মাৰ্কেট এণ্ড উই ভিজিটেড ইট ডিউৰিং দ্য পূজা ভেকেশ্যন গতিকে অপশ্যন এ Find out the appropriate preposition to fill up the gap. This film is not suitable for children. 4. Next, find out the correct passive form of the following sentence from the option. We saw him coming home. He is seen. Eto nohoy. He was seen coming home. Option B to hobo yar shuddho uttor. 40 ase find out the correct active form. Active voice aru. What is being written by you? What are you writing? Option A to hobo shuddho uttor. Next, I 41. Every mother likes her child. Add a tag question. Ki ase prothom to every mother likes her child doesn't see. Etu nohoy. Every mother likes her child does see. Nohoy. Every mother likes. Etu nohoy. Option D. Every mother likes her child don't they. Next, I said the shirt cost 600 rupees. Ask question. No. How much does the shirt cost? Option A. Next, he said to the shopkeeper, what is the price of the Barbie doll? Etu indirect lage ki dise he told to no hoy etu interrogative. He asked the shopkeeper what was etu no hoy. He asked the shopkeeper what the price of the Barbie doll is etu no hoy. He asked the shopkeeper what the price of the Barbie doll was. Option D. D to hobo shuddho uttor. Next as a father said to me do as I do. He said, father ordered me to do as he did. Option A. Option A to hobo yate. Next, I say Kohli is one of the greatest cricketers in the world. The comparative degree. Comparative to be said, say Kohli is greater than any other. Any other to no one of the say. Kohli is more greater no. Kohli is greater than most of the cricketers in the world. Etu shuddho uttor. Option C. ঠিক আছে গতিকে এই 45টা MCQs আছিলে আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ 46 How did the country inspector help Marji to get rid of her problem? What were the national award conferred on Bismillah Khan? Where does the poet Robert Frost arrived and what does he have to do there? Next, how did Shiva Subramania Iyer's wife behave when Kalam visited her house for the second time? How does the poet William Wordsworth react to his loved one's death? A slumber did my spirit chill. Describe the impact of eating barium carbonate on Bruno. Write a short note on the Ranghar. Or ase who was Mary Curzon? What was her contribution in protecting Kaziranga and its wildlife? Section C. How did Prasant manage food for the survivors at the Red Cross shelter? Or elaborate what does the author mean by saying that the cat is back and so he is. Next as a Toto was mischievous explain. Or as a why did the swallow not leave the prince and go to Egypt. Next section D ako grammar ase yate rearrange koibo dise must at the house leave 5 o'clock. Etu hobo we must leave the house at 5 o'clock. Next as a famous lecture going soil is a erosion scientist delivered the to on. Etu hobo the famous scientist is going to deliver a lecture on soil erosion. Full stop. Next আছে তোমাৰ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্ৰেশ্যনৰ ওপৰত এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা দেই যিসকলৰ পৰীক্ষা হোৱা নাই মেক্সিমামৰে হোৱা নাই বাৰু 2-এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা হৈছে যিসকলৰ হোৱা নাই তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা এখন তাৰপিছত দিলৈ পিনি এখন নটিচ লিখিব দিছে ফুটবল টুৰ্নামেণ্টৰ ওপৰত এইখিনি চাই ল'বা আৰ্টিকল লিখিব দিছে ৰোল অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইন মডাৰ্ণ এজ আৰু ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন তাৰপিছত আছে তোমাৰ ষ্টৰি ট্ৰান্সলেশ্যন আছে ফাদাৰ ছেড টু মি ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক ৰেগুলাৰলি এইটো ফাদাৰে দেউতাই মোক কৈছিল ডু ইয়ৰ হোমৱৰ্ক ৰেগুলাৰলি গৃহকাৰ্য দৈনিক কৰিবা তাৰপিছত ইনভাৰ্ট কমা ক্লজ কৰিবা ইউ শুড নট গো দেয়াৰ উইদাউট মাই পাৰ্মিশ্যন মোৰ অবিহনে তুমি তালৈ যাব নোৱাৰা ইভলিন গ্লেনি ইজ এ গ্ৰেট পাৰ্কুচনিষ্ট ইভলিন গ্লেনি এগৰাকী
মহান তবলাবাদক ঠিক আছে পাৰকুচনিষ্টটো অৱশ্যে বেলেগ শব্দও আছে দেই অসমীয়া টাৰ্ম এম্প্লিফাই কৰিব দিছে এ লিটল লাৰ্নিং ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং এ মেন ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানী হি কিপছ 59ত এইটো চিন পেছেজ আছে বিছমিল্লা খানৰ ওপৰত আছে এইটো পঢ়ি লৈ পিনি ইয়াতে কুৱেশ্যনছখিনি আছে সেইখিনি কৰিব লাগে এইখিনি তোমালোকে চাবা আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 এইটো একেই এইটো যেনিবা আনচিন পেছেজ হয় এইটো পঢ়ি লৈ এইখিনি সেইখিনি কৰিব লাগে কি বুলি কয় যিখিনি তলত প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগে ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা গতিকে এইখনেই আছিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা আৰু লগতে তোমালোকক এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ফটো মাৰি সুন্দৰকৈ মোৰ যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটোত পঠাই দিবা তেতিয়া মই এনেদৰে সলিউশ্যনৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰিম ঠিক আছে তো ধন্যবাদ